Sir, Vice Principal Ma'am, distinguished guests, honored teachers, beloved parents, participants and my dear friends. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's Model Youth Gram Sabha, representing Balepuni Gram Panchayat, Mudipu, Dakshin Kannada. Every auspicious occasion begins by invoking the blessings of the Almighty. May I now request all the dignitaries to light the lamp resembling the enlightenment of this program with a melodious prayer by our school choir. सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण आत्मा रामानंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण आत्मा रामानंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण आत्मा रामानंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण. Sir, TGT Social Science, to welcome everyone to this wonderful occasion. Good morning to one and all present here. It is said that the future of democracy lies in the hands of our youth. In this regard, Model Youth Gram Sabha is a great opportunity to become a responsible citizen and leaders of tomorrow. On behalf of the entire school, it is my privilege to extend a warm welcome to everyone present here. First and foremost, I extend a very warm welcome to our esteemed chief guest, P. Venkatesh. We welcome you, sir, at Balepuni Gram Panchayat, and he is also the Assistant Director of Ullal Taluk Panchayat. I also welcome Shaila K. Madam, Child Development Officer, Bangalore. I request our Principal Sir to felicitate her. We are deeply honored to have you with us. Your presence and encouragement mean a great deal to our students. A very warm welcome to both of you. Welcome our PTC Chairman. I request our students to present a bouquet as a token of respect. I take immense pleasure in respected Principal Sir Rajesh P. Your and support are the backbone of every event we host. Thank you for encouraging us to conduct events like this. Madam Lali Casey, your motivation inspires both students and teachers alike. We are today delighted to have you here, ma'am. I also extend a warm welcome to my fellow teachers, staff members, parents, and my dear students. Today's Model Youth Gram Sabha is a platform for our students to understand the grassroots governance and learn the importance of democratic dialogue.
It is a great initiative by Ministry of Panchayati Raj, Government of India to train our youth. Without taking any more time, I once again welcome each and every one of you to this special gathering. Thank you. It is where ordinary citizens become active decision makers, where local issues are discussed openly, and where voice has the power to shape the future of village. Today's program is more than a simulation. It's an opportunity for us to experience how democracy functions at the village level and to understand the responsibilities that come with active citizenship. So, let's come together to celebrate the spirit of participation, leadership and public service as we begin this meaningful journey through our Model Youth Gram Sabha. Now, I request our Principal Sir P. Rajesh to give his presidential address. So, I request to start the... सभी को मेरा नमस्कार. Please sit down. Namaste. We the students of JMVDK Karnataka are here before you today to take you on a journey over Model Youth Gram Sabha, where we as young citizens discuss and decide for our village growth. It's an effort to reach to the most ground level of Indian legislature, Gram Sabha, which is the building block of an eminent legislature which wins, strong empowers and support the country in an unshakable way. Today, we bow our heads to remember the renowned Indian ecologist Professor Madhav Gadkil, who passed away recently. He was a great author and leader of the Western Ghats Ecology Expert Panel, also authored a landmark environmental report designating major parts of Western Ghats. Now, we have a 1-minute morning session as a token of respect to this great personality. I request everyone to please stand up. Thank you everyone. Please take your seats. All the 29 members present. Now the Grama Sabha will begin. Respected villagers and officers of Balepur, we have met the required quorum. I request Pradhanji to begin the session. Namaste and a warm welcome to everyone present in today's Gram Sabha. Grassroots democracy work when every voice is heard, from our farmers and elders to our women and youth. Today, we meet to discuss our village past work and plan our future to the Gram Panchayat development plan. So let's discuss our problems and take decisions openly, but with respect in a parliamentary way. I declare this Gram Sabha open. Welcome everyone. Let us ensure that today's discussion remains peaceful, constructive and inclusive. Now, I request our Panchayat Secretary to present the action taken report based on the resolutions passed in our last Gram Sabha. Thank you, Pradhanji. Greetings to all. Here is the area for the last 6 months. Drinking water. Repair of 5 hand pumps in Ward 3 and Ward 4 is completed. Road. Construction of a 500-meter concrete road connecting the main road to the ST habitation is finished under Manrega. Sanitation. 40 household latrines constructed. Community dustbins placed all the market area.
Health. Monthly immunization camps conducted successfully by our Asha and Anganwadi workers. Secretary Ji, the road construction in the ST locality is complete, but the street lights are still missing there. Yes, Pradhanji. Walking at night in our colony is dangerous for women and children. Please add street lights. It will help our people to walk at night and reach their shelters safely. They have already received the street lights. But why should we add more street lights in the colony? They have already received it. Pradhanji, because of heavy rain and wind, some street lights have fallen down. And the other street lights we received are provided 2 years ago. They are not functioning properly. I request you whether to repair those or provide us a new one. Point noted. We will include street lights for the ST Hamlet under the new GPDP. Data entry operator, please record this. Thank you, ma'am. Now we open the floor for discussions on health, education, environment, livelihoods and inclusion. Pradhanji, our ward needs better waste management. Garbages are dumping near the pond is creating disease risks. Panchayat is providing garbage carrying vehicles twice a week on the allotted days so that no garbage is dumped anywhere. Thank you, ma'am. Namaskar Pradhanji. Dengue cases increase during the rains. We need regular fogging and door-to-door clean water awareness. You may please proceed and also include clean water awareness programs organized in schools and in other places so that every citizen gets to know about this matter. Thank you, ma'am. Namaste, Pradhanji. We are providing hot cooked meals to pregnant women and infants, but we need a clean drinking water filter at the Anganwadi center. We have already provided the water filters. Yes, you have provided the water filter, but 3 years ago it is damaged now. Instead of cleaning the water, it is polluting the water. Don't be angry, sisters. I will request Sarpanch to add a new resolution for buying a new filter. I request Upasarpanch and Assistant Secretary to please investigate this matter, and you may also use the funds from the new GPDP. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pradhanji, my widow pension has been delayed for 3 months. I find it difficult to buy medicines. Mother, I apologize for the delay. Madam, please check her documents immediately and resolve the portal issue. Sure, Pradhanji. I'll do it at the earliest. I assure you that within 7 days, your pension will be submitted. Thank you, ma'am. On behalf of the different able community, I am raising a key accessibility concern. Neither the Panchayat hall nor the local school having the ramps and railings. It is difficulty for the people with wheelchair to attend the schools and Panchayat hall. I request you to ensure that ramps and railings are constructed as soon as possible. I support this, ma'am, but inclusivity means making every public building accessible. And also, I suggest that ramps and railings should be installed in government hospitals, public buildings and Krishi Kendras. As told by the PWD representative, all the groups should be equally favored with the maximum opportunities. Ramps and handrails should be installed in schools and other places so that their problems are supported. Thank you, ma'am. Pradhanji, women like me who hold oppressive tradition need steady self-employment, options and dignity in society. Please connect us to self-help group loans. We welcome our sisters into SHG Federation. We can train them in tailoring and organic food packing if the Panchayat provides us a workspace. ಸೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ SHG ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿಯಪ್ಪನ ಸಮುದಾಯ ಶೆಡ್ಡಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಆವಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಅನುಮತಿಡು ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ SHG ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬೂರುದ್ನ ಸಮುದಾಯ ಶೆಡ್ಡಿನ ಆತ್ತನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪದು ಬರ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ School enrollment has improved, but we urgently need a separate toilet for girls and repair boundary wall.
Namaste Pradhanji. Without a boundary wall, stray animals enter the school ground during play hours. It is unsafe. I support this, ma'am. Girls' sanitation and school safety is a top priority in our GPDP. Education is one of the most important platforms in our country. Many students come from 10 to 15 kilometers, by which most of the students miss classes in the morning. So please do something about it. I agree with your point that girls' sanitation and school safety matters in schools equally with education. I assure you that these points will be included in the resolutions. Thank you, ma'am. Our village grassland on the hillside is getting destroyed because of overgrazing. It may cause a big issue on the habitats of our village in future. So, we need to ban grazing there for 15 days a month so that grass can regrow. Our livelihood depends on this grassland and we have been grazing since many decades. As a representative of our community, I strongly disagree with you, ma'am. I have made this decision for you. What will you and all other cattle rearers will do when the entire grassland is eaten by your cattle? There will be no better tomorrow for you if there is no grass to feed your cattle. Considering both the arguments, we can follow take half and leave half principle. According to this, we will make two divisions of grasslands. For 15 days, you can leave your cows and goats there for grazing only one part, and remaining 15 days, they are allowed to graze on the other side. Yes, we agree to this. But Sarpanji, we want job cards under Manrega so that our stores should not go to cold. I will surely look into this matter. Thank you, Sarpanji. Pradhanji, our farmers are facing pest attacks, especially locust attacks. Locust swarm isn't just an insect attack, it's a green storm that turns entire field into dust. So, we should act now or we will be staring at empty plates tomorrow. ಇಲ್ಲ ನಾವು ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋಣ How much can we allocate from our existing panchayat fund for this issue? Ma'am, we can allocate 5 lakh for this. If we divert funds from other works, we can arrange approximately 10 lakhs. We can direct funds kept for village fair. There we will be. I will donate my entire savings for farmers' distress funds. I announce all my farmer brothers and sisters loans will be repaid by panchayat. But Krishi Sahayak, how can we control pest attacks? Pradhanji, they can be controlled by locust killer liquid pesticide. We need approximately 97 liters of it for the entire village. We also need pesticide sprayers. Ma'am, I will immediately arrange for purchase of these pesticides and pesticide sprayers. Announce 1 lakh rupee for farmers distress fund. We have food in our plates because of our farmers. I feel really distressed. Hope we will get through this problem. Under few other livelihood options for our farmers, old pond of our village need to be desilted. We are short of workers. Our farmers can help us in completing this work. Also plant varieties of trees and plants in and around the village to regenerate it so that frogs, birds and other creatures can return naturally as they are the predators of locusts. We can avoid locust attack from happening at the future. Yes, prevention is better than cure. We will double Manrega funds. I will also write a letter to our Honorable Labour Minister. Thank you, ma'am. Excellent suggestions. Your opinions were really valuable. Now, let us prioritize these items in our Gram Panchayat development plan for the upcoming financial year. I propose with dangers, farmers loan repayment, purchase of pesticide for locust control, healthy and child-friendly village, clean water filters in Anganawadi, school toilets, regular ASHA visits, inclusive village, ramps for PWDs in all public buildings, instant pension processing for widows and differently abled.
clean and green village, plastic waste collection, pond desilting, 1,000 tree saplings, implementing take half, leave half, and grass seeds. Self-reliant village, community shed for SHG businesses and skill training for vulnerable women. Infrastructure, street lights in ST colony and school boundary wall construction. Transparency, we should display the approved GPDP budget outside the information board outside the Panchayat office. Assistant Secretary, I request you to display the approved GPDP budget on the information board outside the Panchayat, taking it as your duty. Thank you, ma'am. We will also perform street plays on child education across all 7 wards. If we don't invest in them today, we have no right to expect a better tomorrow. Yes, I support the fundamental right of everyone. I request our Sarpanchi for allocating funds. I assure you that the funds are allocated in the budget. Thank you, ma'am. If anyone wants to raise any issue, we are open for discussion. Pradhanji, deforestation is increasing in our village as the people of the village cut down trees without the knowledge of anyone. As it's our duty to protect our village, I need 20,000 saplings to plant in and around the village to increase the ecosystem of the village. We will of course allocate budget under the new GPDP. You may please proceed with your decision. Thank you, ma'am. Pradhanji, misuse of medicine, especially antibiotics, without doctor's prescription, which cause dangerous drug resistance AMR. And I also request you to provide a better quality of sanitary napkins. Thank you for your concerns. This is a major problem in our society which can even affect a person's life. I request Upasarpans to please look into this matter and take immediate actions. And regarding the sanitary napkins, the government has took many initiatives for the welfare of the women and distribution of sanitary napkins of good quality. Thank you, ma'am. Pradhanji, we have some fund for HPV vaccines to prevent harmful disease. HPV vaccines should be free because they can reduce diseases in our village. I will ensure you that this point is included in the resolutions. Thank you, ma'am. Pradhanji, we the SHG members have planned to create biodegradable and eco-friendly materials, but we are not getting any support and cooperation from the villagers. Please look into it, Pradhanji. This is a good decision by the SHG member which I must be really appreciating because it not only controls pollution but also develops skills which is very important these days. So I ask for everyone's cooperation to proceed with this decision. Teachers are needed in classrooms and teachers should not pressure the students in academics. They should encourage co-curricular activities and sports activities as part of learning. Ma'am, the schools get proper furniture and I will also talk to the HMs of all schools. Thank you, ma'am. On time or it is difficult for us to run the house. Madam, please note this point by the villager. Sure, Pradhanji. I'll look into the matter. Please make sure that the going on many robberies may get reduced. Police also ignore people like us. Please do something about it. I will write a letter to the higher authority and also ensure that the police in our locality don't ignore this matter. Thank you, ma'am. Every day, but I haven't got my monthly salary since 3 months. Assistant Secretary, please investigate this matter and also ensure that the salaries are paid on time. Thank you, ma'am. I want to bring it to your notice, ma'am. In rainy season, many students who are traveling from buses are not safe. So please do something to ensure that they are safe. I will look into this matter and find solutions. Thank you, ma'am. Sarpanch, crop insurance claim is delayed. So what can we do? I will write a letter to the bank authority and ensure that this will not happen again. Thank you.
Thank you everyone for your suggestions and cooperation, which was very helpful. Now I request our Secretary Ji to please read out the draft resolutions for approval. Resolution number 1. Repayment of farmers' loans and purchasing pesticides. Resolution number 2. Construction of ramps and toilets in Panchayat office for PWDs. Resolution number 3. Immediate solar street light installation in the scheduled tribe colony under Manrega or Panchayat funds. Resolution number 4. Approval of school boundary wall construction and girls' toilet repair. Resolution number 5. Allocation of community shed to SHGs for livelihood activities and setting up a plastic waste collection center. Resolution number 6. Resolution to clear all pending pension within 7 days. Resolution number 7. Rejuvenation of village pond under Manrega. Resolution number 8. Implementation of take half and leave half policy. Resolution number 9. Proper RO water for drinking. Do all members agree with these resolutions? Excellent. That's the spirit of our Gram Sabha. Everyone work with unity. Now I request data entry operator to please submit the budget report allocated to different areas in today's Gram Sabha. I request everyone to please check the budget report, and if any objections, please stand and speak up. About girls' sanitation and school safety. Why the ramps and railings construction is not included in this budget? What about our difficulties and the problems? And about my monthly salary? What about our workspace? This Sabha is not for shouting, it is for deciding. Please stay calm. Madam, there are many objections regarding this report. I request you to please check the report and divide fairly. 1 minute, madam. Let me check it. Sorry for the mistake. And now I request the Assistant Secretary to read out the budget. Here is the budget report. Health, 25 lakhs for 20,000 saplings and pesticides. Health, 25 lakhs for HPV vaccination and sanitary napkins. Education, 23 lakhs for toilets in school and school boundary. Pension and salary, 25 lakhs for elderly retired and government workers. Workspace, 25 lakhs for skill development. Drinking water, 10 lakhs for Anganwadi and school drinking water. Farmers, 10 lakhs for insurance. PWDs, 3 lakhs for ramps and railings. ST Hamlet, 5 lakhs for street lights. ಈಗ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಧನ್ಯವಾದ Now this situation will be easily controlled. Today I felt
Today I felt heard for the first time. Accessibility is discussed as a priority, not an afterthought. I am thankful that the Grama Sabha listened to my pension concern with respect. Thank you for adding streetlights to our colony. It will help our children and women. Connecting school needs directly to Panchayat planning shows the true power of local democracy. Sabha stands out for its high citizen participation, constructive debates, and focus on marginalized sections. Democracy is not just casting a vote once in 5 years. It is about taking responsibility for our village every single day. I thank all the ward members, government staff and citizens for making this Youth Gram Sabha a success. Thank you everyone for your passion and honesty. Let us work together and make our village clean, green and inclusive. Thank you. 7 to express a vote of thanks. I thank our Sarpanchi for her leadership and was a guiding light taught in this session. And I thank our Up Sarpanchi for his clever resolution to make this easy to solve the problems. And I thank our secretary and assistant secretary for giving a coordination and assistance in this session. At last, I thank our respective ward members, PWDs and people for their patience, time and valuable contributions. Thank you all. At last, I request all of you to stand up for the national anthem. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata ki. You did not just highlight the challenges facing our village, but you also forward-thinking solution. Let's give these young leaders a huge round of applause for their dedication and outstanding efforts. Thank you, friends. Now, I request the backbone of our school, our principal, Sir P. Rajesh, to give his presidential address. Please, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಳೆಪುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೂಲತಃ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ CDP ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾಗಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು PDO ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ 18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಓಟ್ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೀ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ ನಾನು ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ರೀಲ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಯೋರು ಕೂಡ ವ್ಯವಧಾನವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಏನು SHG ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆಯ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸವಿವರವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, SHG ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬರು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಂತಂದರೆ ಅವರದ ನೋವು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ, ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾನಂದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತು ನಾನು ಬಂದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ತಾಲೂಕು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೆ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವರು ದೈನಂದಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಅವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನನಸು ಮಾಡುವ ಹತ್ರ ನಾವು ದಾಪುಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ನಡೆದಾಗ. ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂತ ನಾವು ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಫೋರಮನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ 4 ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಟೋಟಗಳು, ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೂಡ 3ನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 21 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ದಂಡ ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅನೈತಿಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯರದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ 50% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 3ನೇ 1 ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ. ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೇಷವಾಟಿಕೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮೇಜರು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದರೂ? ಮಕ್ಕಳು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗುವಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಗುಡ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಆದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಗು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೇ ದಿನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅದು ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಏನು ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಇದ್ದ. ಆ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಹೀನ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದವರು ಕೂಡ ಅವರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಚ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3ನೇದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 1 ಅವರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು 2 ಅವರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ 50% ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಏನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಲಿಂದ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಈಗ 570 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು 89 ಪೋಸ್ಟಿಗೇನೋ 5,000 ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೋಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸೈಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ನವೋದಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಈಗಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನವೋದಯ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ IAS KS ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಥದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ವಿಧೇಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಈ ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಎಫರ್ಟು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ಜನನೂ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you, ma'am, for your warm and motivated. Now, I request today's guest, Mr. P. Venkatesh, Assistant Director of Ullal Taluk Panchayat, PDO of Balepuni Gram Panchayat. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. PM ಶ್ರೀ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂತ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಪುನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೂ ತುಂಬ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದು ಏನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 24 ಇಲಾಖೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರು. ಉಳಿದವರು ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದು 2 ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜಮೆ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ಖರ್ಚಿದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕೊಡೋದು ಬರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಪಂಚ್ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಇದು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವೈಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Now, I request the backbone of our school, our principal, Sir P. Rajesh, to give his presidential address. Sir, please. Chief guest of today's function, CPDO Shaila Madam Ullal, PDO Venkatesh Sir, PTC VMC members, Vice Principal Madam, and all the parents. Very good afternoon to all of you. First of all, I am feeling honored because small children, our teacher who has trained them, Anagha Madam and Agas Sir, they have taken only 2-3 days time. And it's a normal procedure that the children, they have to conduct a Gram Sabha and that photograph to be uploaded. Last year also, Venkatesh Sir has came to this function. So, only yesterday I called Shaila Madam, can you attend this function? That it is not a big function because gatherings, I have not called any gatherings. Even gatherings means I have to make auditorium, stage. We don't have the facility for that. But still I wanted that the people like Shaila Madam or Venkatesh Sir should sit with them. That itself will be a great honor for the children who are presenting. Dear children, your presentation was really wonderful. Give them a big hands of applause. And Madam has told that I will just come and see and will leave. I told just before inauguration time, I need a photograph, then you can leave. And it is because of your presence that she sat, and her in-depth, beautiful speech, that itself is a great motivation, Madam. Thank you very much. And thank you for coming all the way here. Dear children, Venkatesh Sir was telling yesterday, day before yesterday, they had a Gram Sabha, but they have cancelled it. And sometimes I attended one Gram Sabha, I should not tell with the children, but people started to fight with the chairs. They started to argue, then they started to fight with the chairs. In 73rd amendment of the country, constitution, the Panchayati Raj system has been implemented in the country. Mahatma Gandhi once told, if you wanted to make change in the country,
go to the villages where India lives. Means the village administration, it should be more strong, and that is the reason that the government of India, to make you familiar with how the problems in the village level, decentralization, top to bottom, bottom to top, means decision has to be taken at the village level, grassroots level. And while taking the decision, how the budget should be allocated, how the communications to be done, that to be familiarized with the coming generation. That is the reason for conducting this Youth Grama Sabha. I congratulate all the children for actively part. It's only, I did not give you more than 1 week time also. Within a very short period of time, I have given only 2,000 rupees to organize this program. And I am thankful to the videographer. He has agreed to all these times to come and videograph for 1,500 rupees. Give him a big hands of applause. So this all, as I told, our madam was asking me how the result was going on. Yesterday also I told, in 2024, our result was the first in the country. And last year, in both 10th and 12th, in all the Karnataka, my children of Jain with Dakshina Kannada was first, in both 10th and 12th. So, even our chairman, Shri Darshan sir, 2 weeks before we had a meeting in his chamber, he was really shouting at me, you are asking for increasing the application. Already you have 5,000 application. Now you are asking for 6,000 application. What is the intake? 880 students. Why you are not writing your ministry to increase the application? Because many number of people are approaching him for admission in Navodaya. So that is the name and fame that we got, and all that is because of the people like Saila madam and Venkatesh sir. I am not giving even 1 rupee for him to come over here. They have to spend their own diesel. In some other school, if they go, they may give some honorarium, some gift, but I am not giving anything, just making a call, coming them, because they understand that it is their responsibility to be a part of the course of education. As a principal, I am so proud of a beautiful, inspiring speech. I never expected that she will speak in such a way, quoting the rules, making them children to understand what really is expected and what is to be done. A wonderful really speech, and the presence of our Venkatesh sir, that itself, children, it is also a learning experience for you. A small class-wise program, a people like them coming and watching and giving their suggestion about your program, that also you should understand that you are blessed. Just because of that, you are a Navodaya student. Once again, I thank all my teachers and staff members for making this small program. No matter how you organize, the matter is what is the content, how you are organizing. That itself shows the success of this program. Thank you all the parents. I know you are here because your children are sitting here. Right from the morning they are wearing sari and makeup is going on. But this is all, after all, you will also feel that you are also a part of their development. Tomorrow, these people, I can tell you that last year when IAS result has come in India, when IAS result has come, I am just seeing 35 IAS officers are Navodaya students. Just remember. Not from this Navodaya. All over the country, when IAS list has come, 35 students of IAS are from Navodaya. Just imagine tomorrow who will rule the country. Who will rule the country? Navodaya's children will rule the country. So I wish you all the best. And once again, madam, thank you, sir, for coming over this function. Thank you. Thank you, sir, for your inspiration. Keeps us to. Coming to an end of this program, I would like to call upon our Vice Principal, ma'am, Mrs. Lali Casey, for her vote of thanks. The guest left. Even then, let me introduce respected principal, respected chief guest, PDO, Venkatesh sir, and respected Shaila madam, and all the parents who and VMC members. So first of all, let me congratulate all the participants of this Model Youth Grama Sabha. They presented very nicely this program. Yesterday, I have myself and Anaga madam is having some confusion how to arrange, because yesterday onwards we were busy with the application, JNVST application and all. And within a short span of time, yesterday night also I am thinking how to manage modding this and all. But with the support of all the parents, these students
Costumes, it is wonderful as Sarpanch, as representatives from different wards and different departments. All the students presented very nicely. Let me take this opportunity to thank the chief guest and the principal sir, all the parents present here, and also the videography, Babu sir and the video person from outside, the supporting staff, Anaga madam especially, and Ashok Aga sir, and for arranging this, Ashok sir. Then all the supporting staff, let me take this opportunity to thank all, also the parents, your support. With your support, the children here, they shine and they performed well. Thank you all.